Bhakti Swami Srila Prabhupada ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Shri Shri Nitai Gaur Nataraj ki Shri Shri Prahlad Nrsimhadev ki Sankirtan Yajna ki Gaur Premanande. All glories to the Sama devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Glories to Sri Prabhupada. Chapter 22, Bali Maharaj surrenders his life. Text 4. Так, сегодня утром мы читаем с вами Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 22, сворачивание космического управления, текст 4, Махараджа Бали вручает Господу свою жизнь, название главы. Pumsam slagyatamam manye dandam arhatamarpitam yamna mata pita brata suridas chatishantihi. Translation. Перевод стиха. Although a father, mother, brother, or friend may sometimes punish one as a well-wisher, they never punish their subordinate like this. But because you are the most worshipable Lord, I regard the punishment you have given me as most exalted. Бывает, что отец, мать, брат или друг, желая зависящему от них человеку добра, наказывают его, однако они никогда не поступают с ним так, как это сделал ты. Но поскольку ты, Господь, достойный всеобщего поклонения, я считаю ниспосланное тобой наказание проявлением высшей справедливости. Преданный принимает наказание, уготованное ему Верховной Личностью Бога, как величайшую милость. Таттену кам пам сусами шамано гунджана эватма квитам випакам квитвак вакуитхим видат кам намасте дживета йо мукти паде сагайдхак. О Господь,
Господь, кто, уповая на Твое сострадание, терпеливо сносит любые невзгоды, вызванные Его прошлыми поступками, кто с преданностью неустанно служит Тебе умом, телом и речью, и кто всегда склоняется перед Тобой, тот, безусловно, достоин освобождения. Бхагаватам, 8 текст 14 главы, 10 песни. Преданный хорошо знает, что любое наказание, посланное ему Верховной Личности Бога, есть не что иное, как милость Господа. С Его помощью Господь помогает преданному исправиться и выйти на верный путь. Стало быть, наказание, полученное от Верховной Личности Бога, несравнимо ценнее любых похвал и наград, которые можно получить в этом мире от отца, матери, брата или друга. Pumsam slagyatamam manye dandam arhatam arpitam yamma mata pita bhata suridas cha dishanti cha. Бывает, что отец, мать, брат или друг, желая зависящему от них человека добра, наказывают его, однако они никогда не поступают с ним так, как это сделал ты. Но поскольку ты, Господь, достойный всеобщего поклонения, я считаю неспосланное тобой наказание проявлением высшей справедливости. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Vanchakapataribhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, Bali Maharaj is surrendering to Lord Vamanadev. Бали Махарадж вручает себя Господу Ваманадеву. But there's different stages that his surrender goes through. Но его вручение Господу проходит разные стадии. Vamana asked for 3 steps of land. Вамана попросил Бали Махараджа 3 шага земли. And Bali Maharaj at that time didn't really understand that Vamana is the Supreme Lord. На тот момент, когда Вамана попросил у него 3 шага земли, Бали Махарадж еще не знал о том, что Ваманадев — это сама Верховная Личность Господа. So he not exactly chastised him, but he tried to instruct him. Не то чтобы Господь пытался отругать его, поставить на место, он давал ему наставление. Bali Maharaj told Lord Vamana, thinking he's a small, just ignorant little boy, that why just 3 steps of land, that's nothing. Из-за того, что Бали Махарадж подумал, что Ваманадев просто обычный невежественный мальчик, который не знает, чего просит, всего лишь 3 шага земли. You're just a little boy, you don't understand the value of things. Ты всего лишь маленький мальчик, ты даже не понимаешь ценности вещей. Anyone who asks charity from me should never have to ask charity from anyone else ever again. Если кто-то просит милостыню у меня, ему не следует просить милостыню у кого бы то ни было еще. So, ask for something of real value and substance. Поэтому попроси что-то ценное, существенное. No, at least a planet. Хотя бы планету. Take planet Earth. Забирай планету Земля. I mean, at least a country. Ну или хотя бы страну. Take Russia. Россию возьми. At least a city. Ну хотя бы город. Come on, at least take Samara. Ну хотя бы Самару выбери.
So, and then, then you've got something of value that can maintain you for the rest of your life. Тогда ты обретешь нечто ценное, что будет источником твоего дохода на всю оставшуюся жизнь. So Bali Maharaj, he was thinking the Lord's just this foolish little boy, and he doesn't really know what he should ask for. Бали Махарадж думал, что Верховный Господь — это просто маленький невежественный мальчик, который не понимает о том, чего просит. And of course, generally in life, when people approach God, they also don't really know what to ask for. И обычно в нашей с вами жизни, когда люди обращаются к Господу, они тоже не знают, о чем просить Его. Дай мне хлеб, да? Да. What is it? My daily bread? Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Yeah. Черный хлеб соносно. Пожалуйста. Or as the Hindus say, Или, как говорят индусы, give me a house and a car and a color TV. дай мне дом, машину и цветной телек. Om Jai Jagadisha Hare. So people, they think, oh, very nice. We are asking for the best things. Люди считают, что они просят самые лучшие вещи. Как здорово, думают они. And if we get these things, oh, we really got the mercy. А если мы получим эти вещи, думают они, вот тогда мы получим милость. Wow, I got 10 million rubles. Вау, 10 миллионов рублей. I got big Novorusский дом. Я могу заполучить новый русский дом большой. I got nice motor car. Красивую машину. I really got the mercy. Вот тогда точно на меня прольется милость. Thank you very much, God. Спасибо, Бог, тебе большое. But actually these things are all pretty useless. Но на самом деле все эти блага достаточно бесполезны сами по себе. Even if you get so much money that you can live in super luxury for the rest of your life, Даже если вы обретете достаточное количество денег, чтобы до конца своих дней жить в стиле лакшери, but it's not really very much at all. но на самом деле удовольствия вам это не принесет практически никакого. Maybe you'll live for another 30, 40 or 50 years. Возможно, вы проживете каких-то еще 30, 40, 50 лет, And then you're kicked out of this body. а потом неведомая сила выпинывает вас из вашего тела. And who knows where you will go. И кто знает, куда вы отправитесь. Actually, well, you'll go into some body, your next body, and then you're going to go into a body after that, and then another body after that one. Ну, очевидно, что вам придется родиться в новом теле, а после этого еще раз родиться в новом теле, и затем еще раз родиться в новом теле. You're going to go through hundreds and thousands and millions of bodies. И вам придется рождаться и принимать сотни, тысячи, миллионов различных тел. And even if you get all the money, even if you become king of Samara, but in your following lifetimes, that won't help you at all. И даже если вы скопили все деньги и стали правителем Самары, но при этом вам грозит перерождение и принятие различных тел, то какая в этом польза? Even in your very next lifetime, it will not help you. Даже уже в следующей жизни накопленное богатство в этой жизни не поможет вам. Yes, someone, for example, someone may have big education. Например, у кого-то есть высшее, серьезное образование. Some sort of
PhD candidate, Например, professor, кандидат или профессор или кандидат докторских наук. PhD, MA, MAD, whatever they be. Ну, то есть какая-то там степень ученая, не была профессорская, кандидатская или докторская, это не важно. Yes, the devotee who designed our temple in Durban, South Africa, he had a master's degree in architecture and design. Преданный, который составлял дизайн, проект нашего храма в Дурбане, у него на тот момент уже была ученая степень в области дизайна. Masters, magister. То есть он был магистром дизайна. That's M.A.D. Докторская степень. Anyway, M.A.D. spells mad, just by the way. MD, докторская степень, значит по-английски еще и сумасшедший. So, okay, so you get big degrees in this lifetime. Congratulations. Да, поздравляем, если вы в этой жизни получили высшее образование. Next lifetime, you have to begin in the first grade in school. Но в следующей жизни вам придется начать с того, что пойти в первый класс начальной школы. And you cannot take your diploma from your previous life. Look, see, I was candidate. Куда вы не можете принести диплом с предыдущей жизни и сказать: посмотрите, вот у меня бюллетень. No, you've got to start at the beginning. A, B, C, 1, 2, 3. Нет, вам придется заново учить таблицу умножения и алфавит. And you may not even get a human body. И, возможно, даже, что еще и человеческое тело не получите. So therefore, all these different acquisitions, things that people get and compile all their assets, Srila Prabhupada would say that really they're all just so many zeros. Шрила Прабхупада часто говорил, что когда люди приобретают и накапливают различные блага, они добавляют лишь нули. So, I have big university degree. Так, у меня есть ученая университетская степень. Pozdravляю. You get 1 0 for that. Примите поздравления, вы добавили 1 0. I got big house. У меня огромный дом есть. Very good. You get a second 0. Очень хорошо. Второй нолик можете себе поставить. You've got a nice wife. Good. You get a third 0. Отличная жена имеется. Хорошо. Третий нолик можно себе приписывать. Nice motor car. Fourth 0. Красивая машина тоже есть. Ставим 4-й нолик. Nice children. You get a fifth 0. Хорошие детки — это 5-й нолик. You may get 10 zeros, all your wonderful achievements. И все достижения ваши могут привести вас аж к 10 нулям. And somebody, he may not have so many zeros. А есть кто-то, у кого нет такого количества нулей. Maybe he just works in the factory Может быть, он просто работает на заводе and he lives in a little quartier и живет в маленькой квартире. and he drives an uazik. И ездит на работу на УАЗике. So he only has 3 zeros У него 3 нолика только, and you have 10 zeros. а у вас 10 ноликов. So you say, look at you, И вы говорите: посмотри только на себя. useless person, you've only got 3 zeros, I've got 10. Ты вообще бестолочь, у тебя 3 нолика, а у меня 10 нолика. But Prabhupada gave this example many times. It doesn't matter how many zeros you have, it's all still 0. Шрила Прабхупада очень часто приводил этот пример и говорил, что не так важно,
Сколько ноликов мы накопили, это все равно нолики. So anyway, Lord Vamana then told Bali Maharaj, Господь Вамана говорит Бали Махараджу: I don't need a planet, I don't need one of the universal islands. мне не нужна ни планета, ни какой-либо остров. If I cannot be satisfied with 3 steps of land, then I could not be satisfied if I had the whole universe. Если меня не удовлетворят 3 шага Земли, то тогда и вся Вселенная меня не удовлетворит. So this is something as devotees we should really try to consider very carefully. Нам, как преданным, необходимо обдумать и понять этот момент очень внимательно. You read the 7th canto not long ago, is the story of Lord Nrsingadeva and Hiranyakashipu. В 7-й песне, которую вы совсем недавно читали, содержится история Хираньякашипу и Господа Нрсимхадева. And basically Hiranyakashipu had, in one sense, the whole universe. Фактически в распоряжении Хираньякашипу была целая вселенная. Except for the abodes of Lord Brahma, Lord Shiva and Lord Vishnu. Кроме обителей Господа Брахмы, Господа Шивы и Господа Вишну. So, and everything in the universe, all the universal functions were going on just for his pleasure. И все явления и процессы в этой вселенной происходили только лишь с одной целью, чтобы удовлетворить Хираньякашипу. It was summer all the time. Всегда было лето. Just for Hiranyakashipu. Ради того, чтобы порадовать Хираньякашипу. And all the different vegetables, flowers, agricultural production, it was all coming at the same time. Цветы всегда цвели, овощи всегда поспевали, и другие плоды сельскохозяйственные также были в полном достатке. And all the oceans were producing lots of jewels just for Hiranyakashipu. Океаны же производили огромное количество жемчужин только ради Хираньякашипу. So literally everything was there for his pleasure. В буквальном смысле он обладал всем необходимым для того, чтобы наслаждаться. But the Bhagavatam describes that he was always just intoxicated. Но, как описывает Бхагаватам, он всегда был опьянен. His eyes were rolling with intoxication. До такой степени, что глаза из орбит у него вылазили. And he was always feeling frustrated. Но при этом он всегда чувствовал разочарование. Because even though he had the whole universe, it was not giving him what he needed. Поскольку, несмотря на тот факт, что он владел всей Вселенной, он не получал той отдачи, на которую рассчитывал. So therefore, Lord Vamana very wisely said, I don't need more than 3 steps of land. Поэтому Господь Вамана очень мудро сказал: мне не нужно ничего, кроме 3 шагов земли. Yeah, actually I don't even really need 3 steps of land. It's just that you offered it to me. На самом деле даже эти 3 шага земли мне не нужны, просто ты предлагаешь их мне. You know, as many devotees find, if you're fully engaged in devotional service, you can live your whole life with nothing. На самом деле многие преданные могут подтвердить тот факт, что если вы полностью занимаетесь чистым преданным служением, то можно жить вообще безо всего. Not even 1 step of land. Даже без 1 шага земли. But by Krishna's mercy, everything is ecstatic. Но по милости Кришны жизнь превращается в экстаз. Just like me, I don't have a step of land. Ну вот возьмем меня, к примеру. У меня нет шага земли. And I got no job. Работы нет у меня. For more than 40 years. На протяжении последних более чем 40 лет уже. I went on pension in 1972.
too. Я вышел на пенсию в 1972. Без pensia. But I haven't died of starvation yet. Несмотря на то, что я пенсионных выплат не получаю с тех пор, пока еще с голоду не помер. And in fact, the difficulty is not shortage of food. The difficulty is too much food. Сложность в жизни моей заключается не в недостатке еды, а в том, что она в избытке. So this is all just the mercy of the Lord. И все это происходит по милости Господа. So anyway, Bali Maharaj said, okay, you take your 3 steps of land. Так или иначе, Бали Махарадж сказал Ваманадеву: забирай 3 шага земли своей. And the Lord, with his first step, covered the lower and middle planetary systems. И Господь первым шагом покрыл низшие и средние планетные системы. And with his second step, covered the upper planetary systems. А вторым шагом он покрыл высшие планетные системы. And that was it. He had taken everything which Bali Maharaj had to give. Этими 2 шагами он уже себе забрал все, чем владел до этого Бали Махарадж. And then he chastised Bali Maharaj. И затем он отругал все-таки Бали Махараджа. This is basically what is happening here. Это как раз та самая сцена, о которой говорится в нашем стихе. You said you would give me 3 steps of land. Ты же обещал мне 3 шага земли. Look at you. You only gave me 2 steps. А даешь только 2. You're a cheater. Ты обманщик получаешься. And then Lord Vamana arrested him Затем Господь Вамана арестовал Бали Махараджа, and tied him up with the ropes of Varuna. связал его веревками Варуны. And you can imagine how people might think that this is just terribly unfair. И вы можете себе представить, как обычные люди бы подумали, что это ужасно несправедливо. And indeed, there's a description in one of the other Puranas of Bali Maharaj's daughter who was witnessing all of this. В другой Пуране есть описание того, как одна из дочерей Бали Махараджа стала свидетелем всего происходящего. When Lord Vamanadev initially just walked into the assembly, Когда Господь Ваманадев только появился на собрании, and this girl, youngish girl, teenage girl perhaps, she saw what a beautiful little boy. эта девушка подросткового возраста обратила внимание на этого привлекательного юношу и подумала, какой красивый мальчик это. And she thought, I'd like to have him as my son. И прониклась к нему материнскими чувствами. But right now, at this particular point in the narration, Но непосредственно в этой части повествования, then she, as Lord Vamana arrests Bali, even though Bali gave everything, Господь Ваманадев арестовывает Бали Махараджа, несмотря на тот факт, что Бали Махарадж все уже отдал Ваманадеву. so the daughter becomes very angry, Дочь сильно разозлилась на Ваманадева. and she thinks that, all right, maybe I'll have you as my son. И она подумала, так, ну ладно, даже если бы ты стал моим сыном, But if I do, I'll kill you. если станешь моим сыном, я тебя убью. And in her next life, she was born as Putana. В следующей своей жизни она родилась как Путана. And she tried to kill Krishna, И пыталась убить Кришну. but Krishna killed her. Но Кришна убил ее. So, on a certain level, it seems very unfair. На определенном уровне кажется, как будто это жестокая несправедливость. And therefore, Bali Maharaj is addressing this point.
Поэтому Бали Махарадж и упоминает этот момент здесь. That sometimes family members, senior family members, your parents, maybe your older brother, someone like that, they may punish you. Иногда родители, старшие члены семьи, братья, дяди, отцы, они могут наказать вас. They're actually hoping to correct you and inspire you to improve yourself. В надежде помочь вам исправиться и вдохновить вас развиваться. So they may punish you like your father may give you a spanking sometimes. Например, отцы иногда могут подзатыльники отпускать. And things like this. If you tell a lie, Особенно если вы врете им, maybe your mother will wash your mouth out with soap. возможно, за этот проступок ваша мама вам язык и рот мылом начистит. Do they do this in Russia? В России так матери ведут себя, In other places, sometimes they do that. в других странах вот такие мамы встречаются. You told a lie, so your mouth is contaminated. Ах ты, врунишка, твой рот осквернен, ну-ка иди сюда. So we must clean your mouth, Давай тебе вычистим его. wash your mouth out with soap. Давай тебе его вычистим мылом. And it is not much fun. На самом деле ничего забавного нет в этом. But you definitely learn a lesson from that. Но на всю жизнь этот урок запоминается. Or, of course, in the Damodar Leela, Mother Yashoda tied up Krishna. В Дамодара Лиле мама Ишода связала Кришну. That, you're a mischievous little boy running around, breaking things, causing a lot of trouble. Ах ты, маленький мальчишка, проказничаешь, тут бегаешь, разрушаешь все вокруг, проблемы только от тебя одни. So I will not hit you, Я тебя бить не буду, but I will teach you a good lesson. но я тебя проучу хорошенько, Don't be mischievous like this anymore. чтобы ты больше не проказничал. I'll tie you up for some time. Я тебя привяжу к ступе на какое-то время. So like this, here Bali Maharaj is saying that sometimes these family members and others who are senior, they may punish us materially with the idea of improving us. Как говорит Бали Махарадж в нашем сегодняшнем стихе, исходя из желания исправить нас и помочь нам улучшить свои качества, старшие родители, старшие члены семьи могут наказать нас. But they never punish like this. Но они никогда не поступают так, как поступил ты. In other words, this is really a severe punishment. Другими словами, Господь преподнес суровое наказание Бали Махараджу. Take away everything and then arrest you. Забрать все, да еще и арестовать. Представляете? This is very extreme punishment. Это чрезвычайно суровое наказание. But Bali Maharaj, because at heart he is a devotee, he understands that even though this seems like a terrible punishment and very unfair, but actually it's mercy. Но у Бали Махараджа сердце преданного, и хотя он понимает, что с материальной точки зрения это ужасно несправедливо и возможно, это ужасная ошибка, недоразумение, тем не менее он принимает это как милость Господа. You are actually blessing me in just a wonderful way. На самом деле ты благословил меня особенным, замечательным образом. You are giving me some just clear realization Ты послал мне четкую реализацию. that what is this material world and what are the different facilities of this material world.
о том, какая яма этот материальный мир и как здесь все ужасно. It's all useless and we shouldn't be attached at all. Этот материальный мир просто бесполезная вещь, к которому вообще не стоит привязываться. And what is all this suffering? В нем одни страдания. Losing all my possessions and then getting arrested. Потеряв все свои достояния, я еще был арестован. How does a devotee see this? И как преданному воспринять такое? Well, in the purport here, Srila Prabhupada quotes a very, very important verse from the prayers of Lord Brahma. В комментарии Шрила Прабхупада цитирует один очень важный стих из молитв Господа Брахмы. After Lord Brahma stole the cowherd boys and calves, После того, как Господь Брахма украл коров и телят, Krishna corrected him very dramatically. Кришна непостижимым образом поставил его на место. And Lord Brahma offered very beautiful prayers in the 14th chapter of the 10th canto. После чего Господь Брахма, как описывает 14 глава 10 песни, предложил очень красивые молитвы Господу. So this is one of those prayers. Мы прочтем одну из этих молитв. Tatenukam pam susamikshana bunjana evatma kritam vipakam hridvag vaporbir vidatan namaste jivetayo mukti pade sadayabha. О Господь, кто, уповая на Твое сострадание, терпеливо сносит любые невзгоды, вызванные его прошлыми поступками, кто с преданностью неустанно служит Тебе умом, телом и речью, и кто всегда склоняется перед Тобой, тот, безусловно, достоин освобождения. So Bali Maharaj is speaking in this mood. Бхакти Махарадж обращается к Господу в таком настроении. How has this terrible situation come on me? Каким же образом эта ужасная ситуация в моей жизни появилась? I've lost everything and I've lost more than everything. Я потерял все и даже больше. So how did it happen? It is because of my own previous activities. Как же так случилось? А случилось это из-за моих предыдущих действий. There's no one to blame except me. И некого винить, кроме себя самого. I cannot blame him. Я не могу обвинить его. Not at all. Вовсе не получится у меня. Or him. Или его не смогу тоже обвинить. Even though I want to. Хотя очень хочется. And I cannot blame Aniruddha. И Анирудху Прабху тоже не получится обвинить в моих страданиях. It's just my fault. Это моя вина. So the example is given that someone may walk up to you on the street here in Samara. What is it? Leninsky, I suppose. Какая главная улица в Самаре? Ленинградская. Leningradsky. Someone may walk up to you and pinch you in the nose. Приведем такой пример. На Ленинградской улице, в центре города Самары, к вам кто-то подходит и по носу со всех сил бьет. And then, of course, your average person will think, oh, what a terrible aparat. И среднестатистический человек, конечно же, подумает, какое оскорбление мне нанесли. There I was, innocently on the street, and this nasty person attacked me. Я невинно просто гулял по улице, а этот отвратительный человек подошел ко мне и ударил меня. We must punish him. Я должен дать ему сдачи. I'll call the police. Я полицию вызову. Even better, I'll call the mafia. А лучше мафию вызову. And we'll get him. И тогда он получит сполна у меня. And we will just pulverize him. Тогда мы точно его накажем. Yeah, because he's an offender against
innocent me. Потому что он оскорбитель меня, невиновного ни в чем. But as this verse from the 10th canto is explaining, Но в 10-й песне объясняется, all these things are happening because of our own previous activity. все эти реакции приходят к нам только по причине наших действий, совершенных в прошлом. So previously, in a previous life or earlier in this life, sometime before, I punched someone in the nose. Ранее в этой жизни или в предыдущей жизни я кого-то сам по носу ударил. And as a result, now this person has walked up to me and punched me in the nose. В результате чего тот же самый человек нашел меня и врезал по носу мне в ответ. And if I had not punched that first person before, this person would not have punched me. И если бы я не врезал по носу тогда человеку, сейчас бы человек не пришел и не врезал бы мне в ответ. In other words, I'm completely responsible. Другими словами, я полностью несу ответственность за свои поступки. It is more or less, it is like I punched myself in the nose. И более или менее получается, что я сам себе по носу-то и дал. And that's real foolishness, isn't it? А долбить себя по носу — это глупо, не правда ли? But actually this is the situation in this material world. Но вот такая ситуация в этом материальном мире. Why are good things coming to us? Why are bad things coming to us? Почему к нам приходят какие-то блага, почему какие-то проблемы приходят к нам? It is because of how we have acted in the past. В результате того, как мы действовали в прошлом. So Lord Brahma is saying in this verse here that I just have to tolerate all these things which come, understanding that they're the results of my own previous activity. И как объясняет Господь Брахма, я понимаю все, что приходит ко мне сейчас, как результат моих действий, совершенных в прошлом. And all the time as this is happening, I just have to pray to the Lord, please be kind to this foolish person. Это всегда было, есть и будет, и поэтому мне следует лишь молиться Верховному Господу, пожалуйста, будь милостив к этому глупцу. And just keep engaged in the service of the Lord. И просто, что мне необходимо, это только то, что заниматься преданным служением. So Lord Brahma is saying in this verse quoted here, that if a devotee lives like this, very sincerely, Господь Брахма говорит, если преданный живет такой искренней духовной жизнью, Jiveta yo, one who lives like this, Mukti Pade Sa Dayabhak, will get the kingdom of God as his rightful inheritance. попадет в Царство Господа, являясь прямым наследником Его. And Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary on this verse from the 10th canto, Вишванат Чакраварти Такур в своем комментарии на этот стих из 10-й песни говорит, he raises the question, what is the qualification a person needs to collect their inheritance from their father? он задает вопрос, какой квалификацией должен обладать человек, чтобы получить наследство своего отца? Does he need baccalaureate? Нужен ли ему для этого бакалавриат Or maybe magister? или магистрат? Some diploma in something, some qualification, and then he can go and say, see, I got my diploma, now you can give me my inheritance. Или диплом, удостоверяющий его квалификацию в том, что он может получить свое наследство, ему стоит только предъявить его. No, Vishwanath Chakravarti Thakur makes the point that the only qualification you need
in order to collect your inheritance from your father is to be alive. Нет, Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что единственная квалификация, которая вам нужна для того, чтобы получить наследство своего отца, это наличие жизни. If you are dead, you cannot collect your inheritance. Если вы мертвы, то наследство вы не получите. So in other words, you don't need any real qualification as such. You just need to somehow remain a devotee. Другими словами, нет необходимости получать какую-либо квалификацию, кроме того, чтобы просто так или иначе оставаться преданным. You don't need even to be a big devotee. Даже не нужно стремиться стать каким-то важным преданным. President. Whoa. You just be some ordinary devotee, very humble, very simple, and back home, back to Godhead. Для того, чтобы вернуться домой назад к Богу, достаточно того, чтобы просто быть простым, смиренным, обычным преданным. So therefore, Bali Maharaj, he's speaking in the same mood. Бали Махарадж говорит, обращаясь к нам в таком настроении. You know, family members, people who are very close to me, they may punish me in certain ways to help me. Близкие мои люди, родители, старшие могут наказывать меня, желая мне добра. But they don't punish like this. Но так, как наказал Господь, меня никто не наказывал. This is like super punishment. Супер наказание получил Бали Махарадж. But still, because I know you are the all-merciful Lord, so still, even though the punishment is so severe, but I know it's for my good. Но поскольку я знаю, что ты Верховный Господь, говорит Бали Махарадж, и наказание ты посылаешь мне очень суровое, я убежден, что это мне во благо. And it will help me progress. И это поможет мне прогрессировать в будущем. And as a result, in the long run, I'll be much happier. И я уверен, что вскоре я буду гораздо более счастливым. Therefore, Queen Kunti speaks in the 8th chapter of the first canto. В 8 главе первой песни царица Кунти говорит: Vipada santuta shashvat tatra tatra jagad guru bhavato darshanam yatsyad apuna bhava darshanam. I wish that all those calamities would happen again and again. Я желаю, чтобы проблемы приходили ко мне вновь и вновь. So that we could see you again and again. Чтобы мы могли видеть тебя вновь и вновь. For seeing you means we will no longer see repeated birth and death. И если мы сможем видеть тебя, это будет гарантией того, что мы не увидим повторяющееся рождение и смерти. In other words, we'll be liberated, we'll go back to Godhead, our lives will be perfect. Другими словами, мы получим освобождение, мы станем совершенными, наши жизни увенчаются успехом. If we see you again and again. Если мы будем видеть тебя снова и снова. If we don't see you again, well, who knows what may happen. Если мы не будем видеть тебя снова и снова, то кто знает, что произойдет. Maybe we'll just take birth again in the material world and just struggle and suffer and then die. Быть может, мы родимся еще раз в материальном мире, будем вести борьбу за существование, а потом будем сильно страдать и в конце концов просто умрем. And it's simply useless. Жизнь такая бесполезна. Because here, with Queen Kunti, she's speaking just shortly after the end of the Battle of Kurukshetra.
Царица Кунти произносит этот стих вскоре, после того, как закончилась битва вокруг Шеты. All the enemies have just been killed. Всех врагов уже убили. They just got the whole planet as their kingdom. Целая планета стала царством победителей. Everything is at their disposal. Все теперь в распоряжении победителей. Generally, people would celebrate, Обычно в такие моменты победители начинают праздновать. but not Queen Kunti, who is a very advanced devotee. Но не в случае царицы Кунти. Она очень продвинутая преданная. And she's thinking, no, I don't want this. Она думает, мне это на самом деле не нужно. This opulence and power, I don't want it. Богатство, власть, да не нужно мне это. What do I want? А чего я хочу? I want those calamities again and again. Я хочу, чтобы эти трудности материального мира приходили ко мне вновь и вновь. And again and again. Вновь и вновь. Because then we'll see you, and then when we see you, everything is perfect. Тогда мы будем в состоянии видеть Тебя, о Господь. А если мы будем в состоянии видеть Тебя, то тогда наши жизни будут совершенны. So yes, to go back to Godhead, that's the most wonderful thing. Самое замечательное, что может с нами произойти, это возвращение назад домой к Богу. And Queen Kunti is thinking that if the way to go back to Godhead is to have to deal with so many calamities, Царица Кунти размышляет, что если путь назад домой к Богу лежит через проблемы материального мира, then send the calamities. то пошли мне эти проблемы. Where are the calamities? Где проблемы? Давай их сюда. It's not enough. We want more. Мне мало проблем, пошли мне побольше. And then come some heavy calamities. И тогда жесткие сложности в жизни начинаются. Thank you very much. Спасибо большое. Anyway, sometimes the devotees raise the question in regard to this verse of Queen Kunti's. Иногда преданные задают вопросы относительно стиха, который произнесла царица Кунти. Should we follow in her footsteps? Может быть, нам стоит следовать по ее стопам? Should we also pray to Krishna? Помолимся, может быть, и мы Кришне таким же образом. Come on, please, I want to suffer more. Кришна, пожалуйста, я хочу пострадать еще сильнее. The thing is, though, we are not on the level of Queen Kunti. Есть одна разница. Мы не находимся на уровне царицы Кунти. And we already have enough calamities in our lives. Проблем, которые в наших жизнях уже есть, нам достаточно. So, no need to pray for more. Let us just pray that we can deal with these ones in Krishna consciousness. Молить Кришну о новых проблемах нет смысла. Лучше молить Кришну о том, чтобы он помог справиться с существующими. So this is the perspective. This should be the perspective of the devotees. Такое понимание должно быть у преданных. And but if some test comes, Но если какое-то испытание появляется в жизни преданного, what is it? Pistonia. Ispitonia. Not if it comes, but when it comes. что если рассматриваем вариант, когда оно приходит, о невероятности его появления, Then we should understand, as Bali Maharaj understands, actually this is the mercy of the Lord. то мы должны принимать такое испытание, как милость Господа, следуя примеру Бали Махараджа. Because of my nonsense activities, I'm having to deal with some difficulty. Из-за того, что я сам глупости натворил в прошлом, сейчас я с такими трудностями сталкиваюсь. But it's all happening under Krishna's control. Но все происходит под контролем Кришны. So let me just take shelter of Krishna, and by His grace,
I will grow spiritually through all of this. Поэтому мне следует принять прибежище Кришны, и под его руководством я вырасту духовно. So, Bali Maharaj, this is how he sees this situation. Бали Махарадж таким образом воспринял ситуацию, в которой он оказался. And we should try and follow in his footsteps. At Нам- least try to develop that perspective on our situations. Нам следует попытаться развить такое же умонастроение и обрести понимание, подобное Бали Махараджу в той ситуации, в которой оказался он сам. Hare Krishna. Any comment or question? Комментарии, вопросы, пожалуйста. Murari Gupta Prabhu. Махарадж, а в каком здесь освобождении говорит Бали? В каком виде подразумевает? Right. Yeah. He is speaking. See, he is a devotee. So even though he uses the word mukti, which, mainly or at least often refers to impersonal liberation, he is using it to refer to going back to Godhead. Да, хороший вопрос. Бали Махарадж использует слово «мукти», которое обычно принято считать, что используется в связи с имперсональным освобождением. Но Бали Махарадж является преданным, и в данном контексте это слово означает возвращение назад домой к Богу. Actually, of course, it's Bali Maharaj is not using that term. That's from Lord Brahma, but still, Bali Maharaj is thinking that through this, I'm going to get great mercy and go back to Godhead. На самом деле это не Бали Махарадж использует этот термин, это Господь Брахма использует этот термин, но Бали Махарадж думает таким образом, что благодаря этим сложностям я обрету милость и смогу вернуться назад домой к Богу. And Lord Brahma, who spoke that verse, Jiveta Mukti Pade Sadayabak, he's referring to going back to Godhead. Господь Брахма произнес этот стих, в котором содержится термин мукти, и он непосредственно ссылается на возвращение домой назад к Богу. There's a very interesting incident in Chaitanya Charitamrita. Есть описание очень удивительного инцидента в Чайтаньи. Sarvabhauma Bhattacharya has just become a devotee by the mercy of Lord Chaitanya. Сарвабхаума Бхаттачарья только что стал преданным по милости Господа Чайтаньи. And he comes to Lord Chaitanya and quotes this verse of Lord Brahma from the 10th canto. Он подходит к Господу Чайтаньи и цитирует стих, произнесенный Господом Брахмой, записанный в 10-й песне. And he says, I think there's something wrong with this verse. И говорит, похоже, что-то не то с этим стихом. It says, Jivetayo mukti pade sadayabak, and this word mukti is an impersonal type of term. Похоже, здесь термин неверно вставлен. Мукти. Мукти – это же имперсональное освобождение. So I want to change it. Я хочу заменить этот термин. We will make it Jivetayo bhakti pade sadayabak, that by the mercy of the Lord, such a humble devotee gets pure devotional service and goes to Goloka Vrindavan. В результате чего мы меняем слово «мукти» на «бхакти» и получаем вот такой перевод. По милости Господа преданный получает освобождение, возвращается домой назад к Богу и получает возможность заниматься там чистым преданным служением. And not just that they get impersonal liberation. А не имперсональное освобождение. So Lord Chaitanya laughed. Господь Чайтанья рассмеялся, услышав это. And he said, I appreciate the sentiment
very much. Я благодарю тебя за твои сентименты очень. Спасибо тебе. But this is Srimad Bhagavatam, and we cannot change Srimad Bhagavatam. Но этот стих из Шримад Бхагаватам, а мы не можем менять Шримад Бхагаватам, как нам того захочется. But we should understand that when the term mukti is used here, then it is referring to the highest liberation, which is going back to Godhead. Нам следует лишь правильно толковать слово «мукти», которое в данном контексте отражает высшее освобождение, возвращение домой, назад к Богу. Because going back to Godhead is also a type of liberation. Ибо возвращение назад к Богу – это тоже вид освобождения. So Lord Chaitanya told Sarvabhauma Bhattacharya, just see this verse from that perspective, and you'll see it's perfect. Господь Чайтаньи сказал Сарвабхауму Бхаттачарье: просто попытайся понять этот стих таким образом, и ты увидишь в нем совершенство. Is that okay? Я ответил на ваш вопрос. Скажите, а нам как несет благо те страдания, которые мы каждый день получаем? If we are taking shelter of Krishna and seeing it as being some purification coming from Krishna, then the benefit we're getting is we're becoming prepared for going back to Godhead. Благо, которое мы можем получить в результате того, что в нашей жизни происходит множество проблем и сложностей, это возвращение домой назад к Богу, если мы правильно их воспринимаем как возможность предаться Кришне больше и как способ Кришны нас очистить и подготовить к возвращению назад домой к Богу. We're learning to tolerate the difficulties of this world. Мы живем в этом мире для того, чтобы научиться терпеть разного рода трудности. So after a few years, we will be able to tolerate the time of death and remember Krishna, and in that way go back to Godhead. И через несколько лет такой практики мы сможем оставаться спокойными в момент смерти, сможем вспомнить Кришну и вернемся домой назад к Богу. So it's practiced for the time of death. Поэтому эта практика очень может помочь в момент смерти. Because whatever you have done, whatever anyone has done during their lives, it's all tested at the time of death. Все, что вы прошли в течение жизни или не прошли, еще раз придется сдавать в конце жизни в момент смерти. Is that okay? Последний экзамен, когда будет. Hare Krishna. Any other comment of this one? Какие-то еще вопросы, комментарии? Yes, we do. Шилпрапад говорил, что в этой жизни не сможет закончить, то есть следующий закончит. И это можно миллион жизней заканчивать. Что это привыкал, Слышно? Вопрос слышно было всем? Шрила Прабхупада сказал, что тот, кто не закончил процесс бхакти в этой жизни, может закончить следующий, значит, следующий, мы так из жизни в жизнь можем пытаться завершать его. Well, Prabhupada did say that if we practice Krishna consciousness nicely, we can go back to Godhead at the end of this life. Вот что сказал Шрила Прабхупада: если мы со всей решимостью, с любовью и преданностью практикуем процесс преданного служения, то в конце этой жизни мы вернемся назад домой к Богу. But Lord Chaitanya says in Chaitanya Charitamrita, Но Господь Чайтаньи говорит в Чайтаньи Чаритамрите,
Bahu Janma Kariyadi Shravana Kirtana Tabutana Paya Krishna Pade Premadana. If one is infested with the 10 offenses in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, если распевание Махамантры какого-то преданного омрачено 10 оскорблениями святого имени, then, despite endeavoring to chant the holy name for many births, то, несмотря на попытки такого преданного повторять святые имена в течение многих жизней, he will not get the love of Godhead that is the ultimate goal of this chanting. он не достигнет любви к Богу, которая является конечной целью воспевания святых имен. In other words, it's up to us. Другими словами, все в наших руках. If we're willing to make the effort to really try to avoid offenses, Если мы прикладываем все свои усилия и стараемся избегать совершения оскорблений, we can go back to Godhead at the end of this life. мы можем вернуться назад домой к Богу уже в конце этой жизни. But if we are casual, we don't worry about it too much, and we commit offenses, then, well, Lord Chaitanya says, Bahu Janma, it can take many births. Но если мы совершаем все же оскорбление, более того, для нас это становится обычным делом, то тогда Господь Чайтаньи говорит: Бхакти Джанма, множество рождений предстоит такому преданному. So try your best. Старайтесь и прикладывайте все свои усилия избегать совершения оскорблений. Можно без духовного учителя? Без инициации, без духовного учителя? Можно ли вернуться назад домой к Богу без духовного учителя и без инициации? Not very likely. Маловероятно. You know, if someone refuses to accept a spiritual master, that's a big anatha. Если кто-то отказывается принимать духовного учителя, это значит, что в его сердце живет серьезная аната. And if you've got big anathas, you're not going to go back to Godhead. А при условии наличия серьезных анат в сердце ни о каком возвращении назад к Богу речи быть не может. Yeah, because accepting a spiritual master and being initiated by the spiritual master, these are practically the first rules in Krishna consciousness. Принять духовного учителя, получить инициацию духовного учителя – это фактически самые первые правила сознания Кришны. In Nectar of Devotion, when Rupa Goswami lists out the 64 devotional practices, В нектаре преданности Рупа Госвами описывает 64 вида практик преданного служения. he begins by saying, Adau, first, Gurvashraya. Ада Гурвашрая, первое называется, это переводится как необходимость принятия духовного учителя. Yeah. So, if someone refuses to do that, Если кто-то отрицает необходимость принятия духовного учителя, it's not very good. дела его плохи. If someone dies before they have the opportunity to accept a spiritual master, Если кто-то умирает, и так и не воспользовавшись возможностью принять духовного учителя, then, you know, it means they haven't been a devotee for a very long time. что подразумевает, что у этого человека не было возможности в течение долгого времени оставаться преданным. And, you know, usually it takes some time to become really fixed up in Krishna consciousness. А обычно требуется какое-то время, чтобы утвердиться в сознании Кришны. You know, maybe you get
some very unusual case. Someone just becomes Krishna conscious and then they die in a very Krishna conscious state, but it's before they had the opportunity to accept a spiritual master. But no, before. You know, sometimes you may get a very special case. They just become Krishna conscious, very quickly. Рассмотрим такой удивительный случай, когда кто-то на пороге смерти осознает Кришну и умирает особым образом, полностью в сознании Кришны. Yeah, before they had the opportunity. До того, как у них появилась возможность принять духовного учителя. That, you know, it's very unusual to see someone who's a very new devotee and they're really that Krishna conscious. Это очень необычный случай, чтобы появился такой новый преданный и сразу начал проявлять свойства такого рода сознания. So, Hare Krishna. Поэтому Харе Кришна. Yes, last one. Последний. Скажите, пожалуйста, вот в наше время, 10 тысяч лет, вот золотой век идет, все ли люди имеют возможность получить в следующем рождении человеческое тело? Или это так же, как в прошлые века, удел избранных? Ну, то есть, да. You mean the devotees? Вы имеете в виду преданных? Нет, просто люди вокруг нас, вот, да, кому Просто люди. да. See, Prabhupada made it very clear that if people do not have contact with devotees and get some benefit through the contact of devotees, then the people of today in that category, they'll go to hell. Прабхупада очень четко пояснил этот момент, что если обычные люди не соприкасаются с преданными, не получают блага от общения с преданными, то современные, так сказать, люди идут в ад. Because their activities are terrible. Потому что деятельность, которой они занимаются, ужасна. They're just eating meat every day, illicit sex life, so much intoxication. Каждый день кушают мясо, занимаются незаконным сексом, употребляют интоксикации в большом количестве. It's just a big recipe for falling down from the human form of life and getting a lower birth. И это тот самый рецепт для того, чтобы полностью опуститься на самое дно жизни, а в следующей жизни родиться в низшей форме. But those who have contact with devotees, even if they do not actually become devotees in this lifetime, Но те, кто соприкоснулись с преданными, и не факт, что они прямо в этой жизни стали преданными, they'll at least get human births. то как минимум они получают в следующей жизни человеческие формы, And they'll get further opportunity for devotional service, and probably they'll become devotees sometime later. и в tечение последующей жизни у них появляется возможность стать преданными. И, возможно, они станут преданными либо в этой жизни, либо в следующей. Is that okay? Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Встречи Шрила Бхакти Чайтаньи Свами Махараджа Ки. So,